Buenos días, buenas tardes. Good Mi nombre morning, es good Mela. afternoon, Mi wherever you nombre es might María be. Camila Uribe, soy I'm coordinadora Maria de los Camila registrados del Uribe. BID I'm y the les doy la coordinator más for the cordial bienvenida al IDB's cuarto Resilience seminario Network, de and nuestra welcome you to the serie fourth Ciudades más resilientes seminar en América for Latina y our el Caribe. to Este our seminario seminar de hoy se most realizará resilient cities in en Latin America and the español, en Caribbean. inglés y en Today, portugués. this will be Pero held como in siempre Spanish, tendremos English, and Portuguese. interpretación As simultánea always, we en will los have tres idiomas. simultaneous Para interpretation. escucharlo en el idioma de su To preferencia, hear por in favor, whichever solamente language you deben hacer prefer, clic just en el click botón on the world globo en icon el Zoom y seleccionar el on idioma que Zoom prefiere. and select This the webinar language will be of in of your Spanish, preference. in English, and in Portuguese. You can follow in the language that you prefer. You just need to click the globe icon in the Zoom and pick the language that you prefer. También acordarles que las I would preguntas las also like to pueden remind you enviar that en your la questions sección you can de leave in the Q&A Q&A de Zoom box para ir right contestándolas, here in Zoom, and we para will be pedirles que nuestros panelistas de hoy answering también them, nos or your ayuden a panelists contestar will estas answer preguntas. them Y finalmente in the recordarles appropriate que la timing. grabación estará Lastly, I would like disponible en to el canal de remind you YouTube that the del BID recording que will les be estamos available compartiendo en el chat. in the link that we will be sharing in the Nosotros en la chat. red de ciudades Us conectamos a más de at the 300 Cities ciudades Network, en where América we Latina y el combine over Caribe, 300 promoviendo cities el in Latin intercambio de America and soluciones the urbanas y Caribbean. We herramientas de promote the gestión, growth, fortalecimiento del liderazgo we local y contribute las to capacidades técnicas, strengthening y local también leadership trabajamos and con technical algunos skills, sectores and we del also sector work with público, privado, public academia some y public otros sector, organismos academia, and other sociales. organism Nuestro objetivo bodies. es acompañar a Our los gobiernos goal is to locales en la accompany construcción de local ciudades governments to más build sostenibles, more sustainable más cities, productivas y más inclusivas. more Si productive ustedes and quieren more recibir inclusive información cities. no If you solamente wish de any more esta serie de information, not seminarios, just about this sino series también of de todas las webinars, but actividades y also materiales que of all generamos the desde la activities red de and ciudades, los materials that invitamos we a generate suscribirse in in the the newsletter de network, la red, que please también sign en up el to chat our estamos newsletter, compartiendo el which enlace. we will Es share in the importante que chat as incluyan well. los temas que son You de su have to preferencia, include en este whichever caso the vivenda topics y that you would desarrollo urbano, prefer, y en los subtemas particularly la red de ciudades del urban BID. development level, Bueno, and whatever pues else you need from the network. es importante también It is important acordarles to remind que you ya hemos realizado en that we este have año already held la this serie de year ciudades más productivas y seguras en América Latina, the que si series no most la productive and safe vieron, cities si in es de Latin su America and the interés, Caribbean. And pueden en el link que if compartimos, you también pueden didn't see it buscarlo and en el you YouTube care to, del you banco have para the poder series in the completar YouTube esta in serie. the IDB's El YouTube channel, seminario so de you can hoy see it. On hablaremos today's sobre seminar, datos para la we are going to resiliencia en talk about ciudades, data que for es urban nuestro resilience in cuarto cities. seminario Our de la fourth serie seminar Ciudades más resilientes en of this América Latina series y el Caribe. of the El most resilient pasado 10 de cities in Latin septiembre America and the Caribbean. On hablamos September sobre 10th, soluciones basadas en last week, naturaleza we para spoke ciudades about resilientes, nature-based y allí solutions exploramos cómo for los resilient gobiernos cities, and locales we pueden saw incorporar how local governments estas soluciones para can fortalecer la incorporate resiliencia these urbana en sus territorios. solutions to strengthen Algunas resilience reflexiones in their que territories. surgieron de esta Some conversación fueron, reflections bueno, that came primero, out of this es discussion were estratégico que las first, ciudades that it is integren soluciones strategic for basadas en cities to naturaleza integrate en su nature-based planificación solutions in urbana, their urban porque planning ofrecen because beneficios múltiples they como la offer mitigación de riesgos multiple climáticos, they offer la several mejora benefits en such calidad as de vida climate y el change desarrollo económico mitigation sostenible. and economic Oímos and las sustainable experiencias economic de Asunción, development. Paraguay y Today, Oaxaca en México, we saw the así experiences of como la del Paraguay and aeropuerto Oaxaca, en Mexico, Perú, and as well as a city y in ellas Peru. evidenciaban la importancia And they de evidence the adaptar importance las of adapting soluciones a los these contextos solutions específicos, to specific considerando las contexts, particularidades geográficas, considering geographic climáticas y particularities as socioculturales well as de climate cada and territorio culture of para each garantizar su territory efectividad in y order to su guarantee sostenibilidad. their effectiveness Y and por otro lado, sustainability. el escalamiento de proyectos a nivel On the other nacional hand, requiere we marcos spoke about institucionales sólidos y alianzas national público-privadas scaling efectivas and que alliance of the permitan replicar las and private experiencias sectors que that son allow exitosas to en use otros the contextos experiences that futuros. are Si se lo perdieron, useful in aquí está el other link de la urban grabación sectors. también para que lo If you puedan missed it, ver. here you have the Pero link for bueno, the lo que nos recording if you trae want to hoy a see esta it. conversación. Now, ¿Por qué what we're hablar de datos para doing la today, resiliencia en why ciudades? talk about data for Ya que resilience in estamos cities? presentando alternativas y Since we are soluciones que son muy presenting concretas, alternatives and hoy solutions that are hablaremos very de cómo las concrete, ciudades we are going to pueden talk about aprovechar los how datos como cities can herramientas use data predictivas as para predictive anticipar data desastres to y orientar inversiones anticipate resilientes. disasters and La have capacidad resilient promedio de investment. monitoreo digital The en América average Latina y el capacity Caribe es de for apenas el monitoring in 9%, Latin que America and es the muy Caribbean por is debajo barely a 9%, which a is la way OECD, por below ejemplo, que es del the 44%. 44% of the Esto significa que OECD, for muchos example. municipios This carecen de means that inventarios many sistemáticos de municipalities datos don't have actualizados
mecanismos up-to-date de data or interoperabilidad, lo que limita la interoperability posibilidad de mechanisms, which verificar con limits the evidencia y possibility coordinar of respuestas planning rápidas with frente a riesgos in an urbanos como evidence-based inundaciones, way, calor and to extremo o incluso prepare for terremotos. flooding, Pero además de la extreme baja heat, or capacidad even de monitoreo, earthquakes. los But gobiernos locales beyond también that, enfrentan local un governments desafío also en el face uso de esta información, en el uso de estos a datos challenge in how para la to gestión use the de data they riesgos. do have for Aunque el risk management. 96% de los Even sistemas de though información 96% recopilan grandes volúmenes de datos, information systems la mayoría compile solo information, utiliza most esta información are de manera descriptiva, most sin use this transformar esta information información en descriptively, herramientas que puedan and ayudarles a they predecir, don't que turn it puedan into permitir anticipar tools that allow desastres it o to incluso guiar predict las inversiones para disasters, or hacerlas más even guide resilientes. Por eso en la guidance sesión de hoy investigations to make abordaremos cómo cities los more datos resilient. So satelitales, today la we will inteligencia see how artificial y los satellite data, sistemas de alerta temprana AI, pueden and fortalecer la early planificación detection urbana system resiliente. can strengthen Conoceremos las resilient urban experiencias de planning. Ciudad de We will México y de see Río de the Janeiro we will usando datos speak para about anticipar riesgos y Mexico City and proteger Rio, poblaciones and how they use data to vulnerables. anticipate El seminario risks de hoy and help está, the será moderado por population. Washington Today's Fajardo, quien es el Washington Fajardo coordinador del will be our Laboratorio de moderator Ciudades, today, who is the especialista senior de coordinator la of División de Vivienda the y Desarrollo Urbano Laboratory of del Cities of the BID. Gracias, IDB. Washington, por Thank you, Washington, acompañarnos for hoy joining us. esta moderación. Tendremos un panel de We will have conversación en el a que conversation tendremos panel where we will a have Paula Aulani, Paula que es la Alauni, encargada de who alianzas is in estratégicas de charge Google of a para strategic América Latina, y Adán alliance for Google Poniachi, in Latin America. And gerente then we have senior de Dan experiencia de Poniachik, ciudades para senior América manager Latina of en What uh, Works Cities. senior Gracias a Paula y senior Adán por certification acompañarnos también. manager for Y además cities in Latin conoceremos America, What dos Works experiencias de Cities. ciudades. We'll Tendremos la de have Ciudad de two case México, studies, as I quien mentioned, nos la Mexico City, presentará es which will be Guillermo presented by Ayala Mr. Álvarez, que es el Guillermo Ayala director de Alvarez, the alertas early tempranas de alert la Ciudad de México. director of Y en Mexico el City. caso de And Río, for Rio, hablaremos de con Rio de Ana Carla Janeiro, Prado, que we es will speak asesora de about Ana Carla planificación y Prado, resiliencia who del is Centro de chief Operaciones y consultant for Resiliencia planning de and Río de Janeiro. resilience of the Mejor dicho, super Center paneleña. of Operations and Bueno, pues sin Resilience más of Rio de preámbulos, Janeiro. le paso la Without palabra a further ado, Washington I now Fajardo, mi give the floor to colega, Washington Fajardo, coordinador del Laboratorio de my Ciudades y the especialista coordinator, senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, quien nos va a llevar who por will now esta give interesante lead us conversación. through this Muy conversation. preocupada, Washington. Adelante. Thank you very much, Washington. Muito obrigado, Maria Camila. Prazer moderar essa conversa e depois Gracias, thank you, Maria assistirmos às Camila. It is a apresentações pleasure da to cidade do moderate México e do this Rio de Janeiro. conversation. Bem, se And estamos then we falando will de see the dados, presentations from vamos Mexico começar City and Rio de justamente Janeiro. Since we're brincando speaking com about dados. data, Então, eu we queria can convidar begin todos vocês que estão aqui and assistindo esse play a nosso little with data. webinar I would like to invite all of para you utilizarmos o who are seeing this webinar Mentimeter. to E a gente vai colocar use agora na tela QR the Code Mentimeter. e vamos dar tempinho aí para todo mundo Here com on seu screen, you can see a celular QR poder code so that acessar you esse can all, with código your cell phones, QR. may E a gente access. tem então algumas perguntas aqui para provocar e dar uma And esquentada aqui now no we will início have da a few nossa questions so conversa. we can elicit some Justamente porque conversation, estamos falando de dados para a capacidade das so cidades we can poderem heat up the serem mais conversation a resilientes little e bit. lidar com as mudanças climáticas. Vamos dar tempinho. Todo mundo conseguindo fazer a sua conexão? We're Estou gonna give perguntando. you a little bit of time while everybody enters the presentation Estou or vendo que as the pessoas meeting. estão entrando. We still have some people coming in. Muito bem. Vamos passar para a primeira pergunta. Então, well, moving on to the first question. Que tipos de riscos você acha que a sua cidade So in one word, let's try to summarize what types of risks do you think your city could prevent if they use data effectively? Então, já aparece aqui inundações. We already have here flooding, environmental issues, wind, disinformation, desinformação, importante, deslizamentos, terremotos, earthquakes, climate events, mudslides, inteligência para a cidade, air pollution, hydrometeorologic. Uma predominância de inundações. We see that flooding came up the most. Entrando. Heat waves, ondas de calor, eventos climáticos, uma má climate administração events, aparece ali também.
Improper Então, management essa also nuvem de came up. palavras já ajuda a gente a dar uma ideia de como as So nossas this cidades cloud of estão words expostas helps us num get an certo idea padrão how our de cities crises are climáticas, exposed onde aparece to a claramente aí a certain função das type of drenagens climate urbanas e a crisis. capacidade de adaptar o And these ambiente construído crises, das of nossas cidades para a course, we capacidade see de the clear absorção de impacto de chuvas the que need for caracterizam to muito have the os environment be biomas able to da absorb nossa the região na rainfall that América are Latina. characteristic in the biomes in our regions in Vamos Latin passar para a segunda America. pergunta? Moving Agora vai on ser to our pouco second diferente. question, Nós temos 4 opções what do you e o que a think is gente the, quer or, saber and here we have four e com options. isso And obter what we dados want to know é o que vocês consideram ser a so that we principal can gather proper barreira data is para que a sua what do you cidade think is the possa main então barrier utilizar os so that your dados city can na properly gestão e use data preparação para to riscos manage urbanos? urban risks? Vamos lá, gente. 4 We have the opções. four A options. gente tem aí a opção 1, que é Okay, de so you can baixa begin capacidade voting. de We have the monitoramento e de first, coleta de low dados. capacity to monitor and A gente lack of tem a monitoring and data opção, collection outra capacity. opção, que é do uso Say ilimitado option de 2 dados. is data use only for E descriptive uma outra opção, que é a purposes. escassez de Third, capacidade de lack of análise desses capacity dados. for Ok, data coletei os dados, analysis. eu tenho And os dados, e fourth, agora eu low consigo political entendê-los? priority. E uma opção que a gente pode ver aí, com uma grande predominância de baixa And we see prioridade that política, option 4 is infelizmente. actually winning. Então, So low political isso um pouco priority constata seems a to be nossa taking the experiência, a cake. experiência de todos nós, não só do PID, mas a experiência de nós em governos locais ou em governos This nacionais, shows que some of the experiences that we have somos seen not hoje nas only in the IDB, cidades but also at the com national muitos and local cidadãos levels, urbanos, somos where we see produtores e the same geradores de dados. issues. E esses dados And, não we are, on top of necessariamente estão urban sendo citizens, we coletados, e also produce especialmente data, and these data ainda há uma certa aren't being collected. descrença política sobre a And possibilidade there de is some lack of eficiência a knowledge at the partir dos political level dados. about the possibility of Então, using agradecer that aí a data participação e a gente já vê being used pouco, properly. So I passando want para to o diálogo thank aqui you for your com a Paula participation, e and com o this allowed us Dan. to open the A gente já discussion tem a aí little bit, uma boa so that we can start bom speaking with vislumbre do que a gente vai Paula and conversar Dan. aqui em seguida. Eu queria começar, então, I com wanted to você, have Paula, antes an lembrando overview of what que we were going a to look gente at. tem espaço para So, perguntas Paula, e já before we begin, I sugiro que wanted to comecem a colocar essas talk to perguntas aí you, no nosso chat box, ali nas opções de and I suggest that Q&A. anybody Eu who queria has começar com questions, you você, can leave Paula, e muito obrigado pela sua participação. your questions in the Q&A A box. partir da sua experiência na So, Google e na first, Ways for Paula, Cities e thank no you for Environmental participating Sites Explorer, como os governos locais, in the Paula, workshop cities poderiam, a and in partir Google. desses And I recursos wanted to ask how limitados, local governments implementar could, soluções de based on dados those urbanos? limited Seria resources, infraestrutura implement urban mínima data? que essas And what cidades would be the minimum precisariam ter infrastructure para justamente necessary for começar a ter those uma cities capacidade analítica in e order gerar to insights que possam ser úteis para a be able to administração e analyze também data para and favorecer os generate cidadãos? insights for proper management Oi, and for obrigada, cities and to Washington. favor citizens E in general? obrigada, pessoal, por Thank estarem you aqui very hoje much, com a Washington. gente. Eu acho super legal essa Thank you sua all pergunta. for E aí é joining legal a us gente também today. ver, né, I think this is a a gente vai great entender um pouco question. do que as pessoas falaram, os desafios, e entrar bem And nessa it was primeira great to pergunta. see right Então there in vamos the lá. Mentimeter Eu sou a what people Paula prioritize as Malano, their eu challenges, lidero which is algumas very much parcerias related to the dentro do first DIL. question. DIL I são am os produtos geográficos que a I'm gente Paula tem aqui. Alauna. I am leader Dentro deles of existem the alliance diversos with Blue. programas. E aí eu lidero o programa We do have some Ways of for the Cities e do Google geographic Maps. resources that we have E here. também lidero o pilar de We sustentabilidade have the com esses work for cities produtos. and Google Maps, Então, as começando um well pouquinho na sua pergunta, as Washington, acho que do Ways sustainability for data Cities. with those products. Primeiro que é um Now, programa que a regarding the gente question oferece de specifically, forma gratuita dados anônimos, onde a Wo- cidade Works for consegue Cities is monitorar em tempo we real o que freely está offer acontecendo e data também pegar dados with which históricos cities de can até monitor 5 what is anos happening in atrás. real time, Então, and they can isso take agrega data muito valor. Tipo, of imagina, up uma to 5 cidade years pode pegar dados earlier. So this históricos, adds a lot entender of onde value. estão suas So principais a dores, city fazer can mapas de take calores, historical trabalhar com data esses and tell you dados. what São are the dados brutos, main tá? pain Que são points and do tratados heat pela maps and cidade work with e that pode data. começar a trabalhar. Mas These não data só are isso, very como a gente carefully viu aí muita treated for gente the falando, cities, and they can inundações, be desmoronamento, a gente também developed. consegue They can ajudar em be tempo developed. real, We saw many nesses people momentos de mentioning crise. flooding Então, o que que é and isso? Você other consegue pegar, por phenomena, exemplo, uma and we coisa, can faz um always reporte lá cover através that do Ways for Cities. É um programa in que real já está times. disponível para todo mundo, basta So entrar whenever
anything is going on, Depois eu we posso can present that ver o through pessoal workshop através do cities. vídeo, a They gente can access the system, compartilhar os and links, then ou até I can see compartilha how depois no with comentário para todo your mundo personnel já, of quem the criar fazer bank's um onboard personnel, e we tiver can o share start. or put a E aí você commentary consegue fazer or a esse comment, compartilhamento de so people dados. can Então, com onboard, isso, and tanto a anybody who is cidade curious about the compartilha dado program com can a gente start e a sharing their gente dá data. esse dado para o So cidadão, para o both usuário ourselves and final, the para que ele cities consiga saber o que está share acontecendo data, e and ser feita we uma rota alternativa. spread them to the Mas citizens também a so gente that dá they dados can para a cidade que see what is consigam saber o que está happening, acontecendo em tempo real. and so that Então, isso alternative routes can be used so that principalmente de the city crise, knows né? what is Momentos de happening in crise, real nesse momento time. está acontecendo So alagamentos, works for inundações, cities mas measures também na even parte de crisis mobilidade. moments such as Porque a flooding gente and heat consegue, waves and quando so você on. sabe, quando a gente fala de mobilidade, And it a also gente fala que helps está tendo regarding obras, mobility. está As you know, tendo when we speak about acidentes, qualquer coisa, então mobility, você we consegue pôr sometimes isso have no works mapa e a and gente avisa o accidents and cidadão e so é feita on. uma rota alternativa. You can put them Quando a gente on the fala de map and you can planejamento tell urbano, a citizens gente so com that os they nossos can take dados an históricos de alternative 5 route. anos, a cidade When we consegue speak about mexer, urban fazer planning, we mapas de use calor, that consegue historical pegar um dado e data falar, to vamos ver up to aonde que 5 tem years mais earlier, acidentes. Estou and they dando can aqui alguns be turned exemplos, into tá? Eu heat também tenho uns maps to take videoclips de data uso, on mas a where partir most daí a accidents cidade occur. consegue falar onde está tendo mais We acidente, also have fez um video mapa de calor, cases, trabalhou com aquele dado. and E a with that, partir the daí, cities can ela see, consegue entender well, o que precisa ser where feito. É do por conta most de buraco? accidents É porque a gente usually percebe que occur? o So acidente está we put acontecendo na the época que heat chove map. mais, então algum So we problema can é put a relacionado signage ao of be clima. careful, E a partir or daí a cidade here is consegue a pegar esses hole, insights e or melhorar a sua parte so on and so urbana. forth, because when people aren't really Quando a focusing gente in that entra area, também and um pouquinho na that way we sustentabilidade, can que é uma develop pilar que the também eu urban toco, a area. gente tem a When plataforma we que chama speak about Environmental Site sustainability, which is a Explorer. key pillar, E essa we plataforma have é uma the plataforma que a embankment gente sites, fornece estimativas de emissões de CO2 para and in cidades. that E é platform we feita allow desde dados we desde present 2018 estimates até of CO2 2023. A gente emissions está for cities. para We liberar use os dados de data from 2021. 2018 to E o 2023. que que é isso? We A are gente about consegue dar esses to dados e a release cidade consegue trabalhar em newer data. 4 pilares dentro desse dado. A gente sabe que essa Based questão on da these mudança cities, climática está cada vez maior. based on this data, excuse São, me, são the cities coisas que can work muitas on coisas this que data to acontecem na work, and we mobilidade know é that the feito por climate conta da agenda is mudança far more climática. important. Então, por isso que a And gente we know that está there are oferecendo esses many dados para other things cidades, happening in insights, mobility que possam ter tomadas de that are ações climáticas e also affecting melhorar climate a change. questão climática So da we are sociedade. letting Como funciona? cities A know gente so tem that dados em we can 4 pilares. improve in No pilar climate de issues emissões for de cities. edifícios, We pilar have de four transportes, pillars: the painéis emissions pillar, solares e copa de áreas, transport, que é o tree solar cupping. panels, O que funciona? A gente oferece emissões de CO2 dentro desses and pilares, tree onde, cupping. quando a gente está falando de So edifício, how a gente do consegue we falar measure regiões that? que So poluem we mais, que work têm within mais those emissões de pillars. CO2. When we E speak com isso a about cidade buildings, consegue, we talk about vendo os regions dados, that entendendo, estudando esses dados, pollute the most, and fazer how those planejamentos, cities ter can tomada de decisões get the melhor. data Na and parte de understand the transporte, data a gente in também order to consegue dar properly por plan modais. and Modais make tanto de decisions. ônibus, In the transportation bicicletas, area, we can caminhando, also pessoas a pé, see isso it também through produzem emissões de modal CO2. routes, E também rotas de buses, carro, a gente bikes, consegue and ver so por on. todos os modais. And see, Painéis we solares, can nós also see conseguimos dar car insights routes, onde bate mais solar sol e tem o panels. melhor ponto para poder fazer instalações de painéis solares You para can ter uma see energia data mais limpa. on where Na the parte sun de usually árvores, a gente reaches, so dá that we can regiões, install áreas verdes, solar com panels arborização, in não é those com areas. arborização de árvores, And mas regarding sim de water, áreas we can verdes, count onde vocês, cidades, conseguem the pensar onde a green gente pode colocar areas mais áreas where verdes para cities ter can mais, think ter menos where emissões de can we CO2 put more e trees conseguir ter or uma plant qualidade more de ar trees so melhor. that we can Então, a gente trabalha com esses dois reduce pilares. CO2 Então, quando emissions você me and pergunta thus have isso, a minha better air resposta é: quality. com o Waze for Cities, você consegue So ajudar muito na when we mobilidade urbana. speak E o about AI this, também está ali e está disponível para qualquer hora I do would say, dia. Esses dois produtos são produtos we que a would gente say that faz parcerias com órgãos LAAE and Work públicos, for Cities work together autoritários. to prepare these Basta você products querer, você já consegue when we entrar prepare hoje. in Eu posso alliance mandar o with link aqui public daqui a pouco. authorities. Não precisa muito, é super You can fácil de enter usar. directly and you can send the Lógico, a link. gente entende que It's algumas not cidades, às vezes, não it's têm very user braços, não têm friendly. pessoas, porque a gente sabe que We isso é uma understand that some realidade cities hoje, né, na lack América personnel and Latina. don't have the A gente workforce, tem uma pessoa because we fazendo know that muitos is the trabalhos. reality that we Então, have in às Latin vezes, o que America. eu We have a lot sugiro of é, a people gente tem também o doing time a de lot of rural work. rollout que So trabalha what muito I próximo da suggest gente, é do Google. E is eles to também also have têm the
pessoas que podem go trabalhar called esses dados, já criar uma team plataforma working que for us that are unifica working todos esses dados numa só closely with plataforma, Google to onde a create a cidade consegue ver platform to todos os unify dados e this cruzar data com próprios dados da so cidade that e ter in uma a, visão for, melhor. for the city to Mas é super see all simples, the então você já data, consegue trabalhar com and esses so dados, os dados cities estão can ali, create a very basta overview. trabalhar. So it's Então, very recapitulando, simple to esse work with processo está ali, these tem dados data. históricos e dados em tempo real. É possível trabalhar, So by onde a gente capturing melhora a these mobilidade, data, também pode fazer the um app will have planejamento. historical data, and E we aí é can onde damos work to improve insights, mobility números, né, de emissões and do estimativas de proper emissões urban de planning. CO2, And we que ajuda provide a cidade a insights and olhar, numbers and planejar
estimates of atualização e CO2 também emissions, acompanhar, pois which todo ano helps a gente cities é to anual, né? plan, A gente verify, and consegue take action and compartilhar monitor com a because cidade. every year, because we generate data every year, Muito we can share that interessante, with the Paula. city. Obrigado pela sua resposta. Aproveitando, Very lembrando interesting. aqui a Thank you for nossa your audiência response, que Paula. tem opções de I would tradução like to remind our aqui no option nosso acesso to pelo that Zoom. Aí embaixo you have basta the clicar e option você tem for a tradução para interpretation espanhol e inglês. here Paula, a through gente Zoom. acabou de ver aqui com o nosso público que, por incrível que pareça, So, Paula, we a just saw barreira with da our vontade, da public that compreensão, do even desejo though, político even though ainda é, it might seem infelizmente, forte. surprisingly, E é despite muito the interessante barriers na sua of resposta que você political mostra, will, claro, mas você precisa ter uma or capacidade the de lack of political will, is very identificar great. So, padrões your de response riscos e, ao tells mesmo us that tempo, uma capacidade you analítica need de to be able to identificar find risk potências, patterns, but you potencialidades de also need an soluções. analytical E então eu queria te fazer uma capacity segunda to pergunta find que tem a ver um opportunities. pouco a partir da So my experiência do second question Rio, a partir is do the centro de following operações, regarding the que Rio funciona de um certo experience, modo como infra e institucionalidade nova. because this E com isso works tem uma more função as importante no an tempo, operation de center, ser um because it veículo no works tempo as em a diferentes new administrações de continuar institutionality, levando o bastão da and análise de in time this dados can create a e vehicle capacidade analítica. that can help Então, the pensando aqui na administration to resposta também no manage nosso data público, and analytics. que So desafios thinking about você, the a partir an da answer to experiência de well, vocês, our audience, what nas are the cidades challenges based on your latino-americanas, vocês experience identificam for Latin justamente para American poder cities? criar What are the plataformas de challenges that you have integração de dados identified to que possam create vir a servir data integration à gestão platforms that can municipal? serve Tá. Acho to ótimo até você trazer municipality esse caso management? do Rio. O Rio foi o nosso primeiro parceiro e Ana, que I, está aqui com a gente, ela pode the me Rio ajudar. case Foi o primeiro is parceiro great. It was our do first programa Ways ally. for Cities. Eu gosto de trazer isso, até como que nasceu It was isso. the Olha que first coisa muito program legal. ally, and I love discussing Agora this posso errar a data, hein, and, Ana? and Depois você me corrige, mas eu acho que foi em this case and how we 2011 financed it. I don't really remember the não lembro date. It direito, might have been onde a gente uma vez 2011 or teve a visita, acho que do 2012. Papa no I'm not Brasil. sure, but we E o Rio procurou, had meu Deus, como que a the gente vai Pope fazer? visited Naquela Brazil, época ainda essa coisa da tecnologia and era Rio muito said, era "Well, nova, since né? Mas nossa, como que a gente pode and that at fazer? that Porque tem time there were muitas many iniciativas things muito that were boas, é very muita new. So gente, what Papa tá can we vindo. do? E foi daí que How are surgiu we essa going to parceria com o fix Google, the a gente viu essa street because oportunidade. the Pope is Nossa, a gente coming?" tem dados, tem So it informação was de an dados de alliance forma where we anônima. saw an E você está opportunity. passando para a We gente said, ruas que "So vão ser we have interditadas, a gente this também não data, pode avisar o usuário and we final. E get daí some acho que aí começa information. We a can resposta, um let pouco da the resposta final da sua user pergunta é know." como que a gente pode ver isso, ajudar? E At this começa point primeiro is where pela our questão da response mobilidade. started. A gente sabe que a mobilidade urbana é How um can we use these desafio, tools to né, help us hoje em out? dia. Talking about urban Então, mobility, quando we nasceu know that isso, it foi is uma a questão da challenge mobilidade urbana. A gente nowadays. entende, essa When it parceria é uma parceria This que was é de a duas urban mãos, né? mobility issue, A and gente this dá os dados, mas a alliance gente também quer os dados da cidade, porque a is gente a sabe que two-hand isso alliance. So we dá provide uma the data, experiência but we melhor para o want their usuário data final. E back quanto mais a cidade nos because informa, this will onde tem provide a obras, ruas better end fechadas, user qualquer experience. eventualidade que venha The more data acontecer, we have colocando isso of no a mapa, close a gente vai street fazer or uma rota anything important, alternativa, o we can put that algoritmo on já the vai ter map uma rota and we alternativa create e traz uma alternative mobilidade routes. melhor, em vez de mandar todo mundo para aquela We rua have que está com algorithms to problema. create them, Então and começa we por will aí, eu have acho que better é aí que eu vejo a principal sinergia. mobilization E também quando a gente vê instead os of dados um pouquinho assim, letting emissões de everybody face the CO2. issue E eu também, nós temos também when outros it projetos arises. que o So Rio we also participa, have como CO2 qualidade de emissions ar. and A other gente projects entende que isso tem que Rio ser is feito em participating, conjunto, such né? A as gente tem air dados de emissões de quality. CO2 We e understand that cruzando this com os needs to dados be da done in cidade, a gente conjunction. consegue ter We have essas tomadas de CO2 decisões. data that are Então, assim, and nossos dados, eles cross-referencing são, them with the eu city's vejo data, como um we can make agregador, proper né? databases. Para ter tomadas de We see our decisões. data E a as gente an sabe que hoje em dia aggregator é to muito make better difícil. decisions. Vamos falar de We know that CO2, emissões de today it CO2 is na parte very hard. climática. Let's É talk muito about difícil você medir, CO2 mas a não emissions, ser que você tenha muito dinheiro para climate. colocar sensores It's na very cidade hard to toda. measure O Google, com unless base em you have diversos dados, a como lot of money. imagens de And so satélites, inteligência Google, based on artificial, several data, GPS, a such gente as cruza tudo satellite ali, gera essa imaging, estimativa. GPS, among E others, aí vamos we can perguntar, mas nossa, mas estimativa cross-reference these mas information a and gente já see fez um alternatives. teste alguns anos atrás, numa cidade de Denver, And we see if onde durante we can alguns run some cruzamentos colocamos tests. sensores e A few medimos com years ago, base. E we aí ran a few a margem tests de where erro foi de we 6%. put on Então a gente vê que a nossa sensors estimativa está com and uma we margem saw de a erro muito 6% pequena margin of e que pode error. ser usada por todos, So onde todo mundo pode we usar e have ter acesso a very esses dados. A gente vê valor we nisso, have que a gente pode very ajudar a reliable cidade a tools ter and essas tomadas de decisões we, e which can melhorar provide a questão de value and we can help sustentabilidade, cities make paga decisions
and thus urbano, e por aí improve vai, né? A gente vê muito sustainability essa on sinergia de trabalhar junto urban também com as impact and autoridades. all the subjects that Lógico, are só developed. trazendo, é conforme a necessidade de We cada work on all cidade. of this Rio with the teve a sua authorities necessidade, mas a gente entende que cada cidade tem in uma, accordance with the e need a of gente tem each que of the sempre cities, se adapta à because we necessidade know de cada each city's cidade. Está aberto para needs are todas as different and we necessidades. always adapt to them. Não, And we are excelente, open Paula. Muito to obrigado. E a gente any and all needs.
Thank you, Paula, for that. That was great. We can clearly see that this is a rationality principle. We're not talking about a perfect world, but if we manage to create analytical ability and this and with thus create an analytical quality, we can help the government to respect the tax collection so that they can have a better governance. Thank you, Paula. And now we're moving on to Dan. And I would like to thank you for your company. So if I recall correctly, Dan, once when I was taking a look at the New York mayor said, the New York mayor had a phrase in his office that said, "We believe in God. Everybody, please bring your own data." So now, giving you the floor, Dan, please tell us, or I ask, based on your experience and your certifications, can you explain what the certification means? What are the characteristics of proper municipal governance to build more resilient cities? Thank you very much, Washington. So in the last decade in What Works Cities, we have helped a total of 300 cities in North America, Central America, and South America. We have helped them use data to get better results for the residents of these cities. Nowadays, we have a network of over 1,800 municipal leaders who share a common challenge. They are in the first line facing climate change. Even though some cities, of course, are using data to identify issues and design solutions and build resilience, the truth is there is still a lot of work to be done. In order to respond, the capacity to respond to emergencies is key, but it is even better when data and governance systems are in place. It is also true that there are new technologies such as with AI that are helping cities make more proactive decisions and using resources better, but they are based on reliable data, and taking out those biases is how we can truly help. And here is where What Works City certification comes in. We help municipalities to strengthen their databases and their governance, and their equipment and their teams. So we make a simple but very powerful question to cities, which is, do city leaders, the people, policies, and processes, are they adequate to help in decision making? Through this, then the cities are measured with our standards. We have 8 foundational standards, which measure 43 criteria, including rigorous assessments, among other aspects. And through the assessments that we receive from the cities, we have seen that the most resilient cities usually stand out in some of these areas. For example, they have a strong executive leadership, impulsing an interdepartmental use of data across the entire city. We have solid governance and infrastructure regarding data, and clear goals that align performance with the actual milestones they want to reach. So the most successful cities use data in a very disaggregated way, where they can see the inequalities, they can find equitable solutions. These are also cities that align their budget with the evidence, and they tend to work with they tend to work for those cities. From the What Works Cities in 2022, 26 cities have received the certification in seven different cities. In less than 3 years, we helped countries in the region to use data to face climate change, but also economic development, public health, road safety and security, among others.
So, in social inclusion and climate resilience, Latin American cities are some of Latin American cities are leading in their solutions. The truth is that these experiences regarding show that resilience is not built overnight. It is important to have a long-term view, and it's important for cities to have a commitment and to use data and use a common language that helps leadership teams toward clear goals and objectives. When local leaders invest in data, they not only strengthen their ability to identify and act and react to emergencies, but they also ensure a sustainable future for all of their residents. Obrigado, Dan. A gente vê na sua resposta claramente como no final a gente está falando de dados. Thank you, Dan, and we can hear in your response how important data are. But data without people and without capabilities of being implemented and used, and to be able to create continuity and create new infrastructure based on data. Data without these tools are not particularly valuable if people and governments don't have the ability to use them. Based on this experience that you have, and due to the permeability of these activities in Latin America specifically, I wanted to ask my second question. What is the evidence that you have documented on the real impact on this data-based analytics, and how can local governments develop monitor culture, particularly in communication? How can they broaden their data and proper governance culture in order to better focus in resilience strategies? Perfecto. Sí, muchas gracias. La verdad me gustaría comenzar me gustaría destacar tres ejemplos First, I'd like to highlight three examples of cities with which we have been working recently. La primera es el caso de Mendoza, en Argentina, que es una ciudad que está al borde First, we have Mendoza in Argentina, which limits with the Andes mountain range. And the truth is that the city saw a clear issue, which is that there were many irregularities at the urban level, and so many people were in areas that were very hard to access, and so the city created an AI algorithm that takes drone pictures, and even using Google Earth in order to identify this micro changes in the climate and waste. In one area of the city, they managed to find 1,500 important areas and even the city took the city made the AI code public and offered it to other local governments that were trying to or were facing similar issues or facing other issues such as deforestation. So there's also the city of Miami in Florida, which faces temperature variation with using more tree planting and with using more heat energy. Miami installed 70 sensors in home areas with a focus in the most vulnerable areas of the city. This information is being taken to a geo-differentiated map that allow to design better policies and programs, taking into account this inequality in order to include it more clearly. And this would, of course, allow the authorities to reduce these inequalities or to plant trees to see where they can regulate. The third example is in Lopez, Argentina. Who don't know, this is a city right outside Buenos Aires. And it has suffered a very strong epidemic of dengue, which is due to the high humidity and heat
levels. Para proteger a sus residentes, To este protect municipio residents, desarrolló microcámaras que so instaló en diferentes they zonas de la created ciudad, escuelas, microchambers en parques, in en zonas schools, públicas, parks, and public areas. que identifican al And these mosquito chambers mediante inteligencia identify artificial y logran identificar the con un mosquito orden through proceso de AI, efectividad and al with mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, and they identify reduciendo the el mosquito tiempo de that detección y transmits dengue with a posterior 20% fumigación en estas zonas de 12 accuracy, semanas, que era lo que and solía tomar after anteriormente fumigation 1 hora. spaces. So, Esencialmente lo que tomaba la identificación y essentially, despachar a los equipos de fumigación. it took an hour to send the teams Entonces, to la verdad es fumigate que al observar estos tres ejemplos, hemos between tomado the nota de tres factores identification and claves in the para el place. éxito So these are the del key escalamiento success a largo factors plazo de las iniciativas de resiliencia climática. for Primero, climate resilience debemos estar midiendo desde el initiatives. inicio, First, una visión de largo plazo clara. we Las need to ciudades have necesitan long-term establecer measurement metas, métricas y with dar seguimiento y compromiso con una clear evaluación goals and a clear sostenible. commitment. Segundo, los ciudadanos Second, deben ser parte del citizens must proceso desde participate el in inicio. in Sus the voces process ayudan a since the diseñar beginning. soluciones Their que voices help responden create solutions realmente a that, las necesidades de truly seguridad privada. respond to the needs Por of the ejemplo, en el community. caso de Miami, For que lo example, in the mencionaba, case of los Miami, sensores son los mismos the ciudadanos en esas sensors, zonas it was the quienes same informan a las citizens who would autoridades inform los the resultados de los authorities sensores, generando about the results of, vínculo shown in fuerte entre la the ciudadanía sensors, y los gobiernos creating locales. a strong bond Y between por the último, en tercer authorities and the lugar, las citizens. ciudades deben And utilizar third, datos cities para must contar la use historia. data to Tableros tell de the control, story. visualizaciones, hacen que los resultados sean tangibles y que vayan generando Using confianza en la boards and ciudadanía. data Vemos makes que la tecnología reliance seguirá in cities evolucionando greater. y las So amenazas climáticas we seguirán see that climate intensificando. change will continue to be Pero lo que no va a intensified. cambiar es la Sadly, necesidad however, esencial de we will contar con still have the imágenes basic sólidas de need datos to have para solid use of data encontrar las soluciones in order to escalables. find the best and scalable solutions. Excelente, Dani, muito obrigado. Antes de passar para os estudos de casos e já Thank you, agradecendo Dan. que Before tanto we move você, on Dani, to como a the Paula case foram super data, and objetivos to nas, thank nas both you respostas and Paula, who were e very saindo objective in your aqui também responses, do roteiro, porque isso é o que ocorre nas and cidades. As cidades não drifting seguem a bit roteiro, outside of porque isso acontece. the script. É muito interessante Because that's e eu what quero happened in chamar a cities. They atenção don't aqui really do nosso follow público que nós estamos aqui com a a Paula particular script. And we representando want to tell o our public that setor we are privado a here partir today de with empresas de Paula, tecnologia representing the e aqui o private Dani sectors representando o terceiro based on setor. technology Então, experiences, queria and Dan, provocar o the público, porque representing vocês mesmos nos the disseram no início que the existe public uma sector. barreira So I wanted to política para que a gente possa aumentar encourage mais a the public capacidade because de you yourself said that leitura we de had dados e political de barriers resposta to analítica increase a partir de the dados. ability E como é of importante, analytical então, e a response, gente vê aqui a database partir da and presença de ambos, responses, Paulo e Dani, and como é how importante and we que a with gente your possa também presence, ter Paula, diálogos then mais we see how abertos important it para is além to das have estruturas de more governo, que a gente open possa também dialogue dialogar com o setor privado, que a gente to possa keep the também dialogar, governmental estabelecer structures parcerias to speak with the com o private terceiro sector setor. to Então, make agradecer a Paula, ao alliances Dani, como with the vocês foram third super sector. objetivos, eu queria So dar I want to 2 thank minutos again para Paula uma and Dan. mensagem final And de Dan, I want to despedida give antes da you gente two entrar nos minutes estudos de caso. Primeiro você, to por give you favor, Paula, e your depois o Dani. a sign of message before we move on Oi, to the bom, case pessoal, studies. obrigada, acho que é muito legal estar participando desse painel, So again, thank desse you very webinar much. e poder It mostrar was para vocês great como to que a gente be pode trabalhar part junto, of que this muitas pessoas panel às vezes and não webinar conhecem esses and produtos, o and seeing how impacto que a we gente can pode work fazer. together. Many Então, people acho que don't eu trago know aqui these como um call products to and the action. impact they can have. Vamos fazer parte, vamos I melhorar think nossa cidade, a I gente am está bringing a junto, a call gente to está aqui para action ajudar. to Eu estou cities. aqui, eu sou a pessoa que We lidera are essas all here parcerias na América together. Latina. E eu I estou aqui para lead ajudar o que these precisar para fazer um alliances in Latin onboarding, começar a America, trabalhar com and esses I am at produtos e a your gente começar a disposal to utilizar e ter help uma cidade melhor, to whatever you need for menos onboarding or work with trânsito, the products. And that menos way we can have poluição e better por aí vai. cities with better mobility, less Obrigado, pollution, Paula. Dan, and so on. Thank you, Paula. Now, Dan. com você. Bueno, muchas gracias, Washington. Muchas gracias también, Paula. Thank you, Muy Washington, and interesante todas thank las you, experiencias que Paula, for contabas. everything, all Bueno, the experiences you solamente told us about. comentar que desde What Work Cities estamos So us in What siempre Works abiertos, siempre Cities, disponibles a we're seguir always apoyando a las available and ciudades a open to mejorar continue las supporting políticas, cities los in procesos the y las policies personas and para utilizar processes and datos y provide evidencia en el the people desarrollo in order to use e the data and implementación evidence de programas to basados en datos y implement evidencia, the, tanto en resiliencia climática como en lo que las ciudades tienen, evidence-based data. que son sus necesidades más apremiantes. And we need to, Así que we are nuevamente always looking at the estamos most en un critical compromiso needs of grande con las cities, so ciudades. we are here to support the Y bueno, cities. comentar que el uso And de I also datos y wanted to evidencia es realmente mention central that para ir evidence-based fortaleciendo data las is key capacidades en to los strengthen desafíos
capacity building,
and face the greatest challenges that we have in the last few years, including climate resilience above all. muy entusiasmado, muy contento I de am escuchar la also very presentación glad que to viene hear the presentations that we have coming up de Janeiro y de for, Ciudad de México. from Rio de Janeiro Perfeito. and Então Mexico. vamos a elas agora, vamos ver os estudos de casos, uma salva de palmas digitais aí Ahora para o Danny nos e para movemos Paula. now we move on to E the case seguindo então studies para os estudos de after. caso, Thank you very much, Paula. And then vou passar, tenho agora a alegria de passar. Now I will give the floor. I'm very happy to do Nós so. vamos ter então agora duas apresentações com We will have Guilherme two Ayala Álvares, presentations. a quem também eu agradeço o tempo e a presença, que vai I, mostrar I, o caso I thank Guillermo como Ayala a Alvarez cidade for do joining México us. tem operado He's going to show us how Mexico City has used an early alert system to face multi-scale risks and very complex risks, and how this is part of a monitoring system for alerts, or monitoring and alert in real time for meteorological risks. Também riscos sísmicos, And so também, we will inclusive, have monitoramento e riscos de seismic, qualidade de volcanic perda de risks, qualidade do ar. and even the Então, é um sistema monitoring of holístico, quality monitoring. This is a holistic system that Mexico City has put in place. Podem inspirar outras cidades. Depois eu vou and we falar believe this can really inspire other e aí cities. And eu then we will falo have de novo Ana sobre o caso do Rio de Janeiro. Then I will speak to you again. We will speak again about the case of Rio with Ana Carla. But first, we have Guillermo. Thank you for joining us. And now you have the floor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Y es muy grato convivir. Hello, everyone. I'm very happy to be here with you and joining you. It is this is important work for everyone, for all of us, and to know that we are building resilience from concrete projects, and we are moving on and moving forward. And it is important to say that that we need to be able to protect our citizens and protect all individuals who live in Mexico City, in our case. So now, please, we can start the presentation. Bien, el sistema de alerta temprana de la Ciudad de México. So in the early alert system in Mexico City has the following features. We have an exposed population that is very large because we have over 9 million people and a floating population of about 4 million daily. Next, please. ¿Cómo componemos este sistema? How did we create the system? From the experiences that we have collected, we installed the system. How? We took through 4 great steps. Knowledge of risk first, then monitoring and alert, dissemination and communication that can translate into the 4th step, a response capability. To know the risks, we have a risk atlas for Mexico City. As I just mentioned in the previous presentations, it is very important to have historic information and real-time information that allows us to know what is the recurrence of the disturbance event. Currently, we have 2,784 areas for analysis and phenomena assessment. So this is the first. 7 years ago, we only had 200 layers for analysis. Now, as I mentioned, we have 2,784. Next, please. So in Mexico City, we have a broad network of measurement equipment
measurement, monitoring, transmission, acquisition, and processing of information equipment that are necessary to process and disseminate early alerts. Here we have our panel. We are looking at a meteorological radar. We used it 24/7, and the image and the satellite imaging through this GOES-19 is important. At the top, at the lower left, we're going to see a network, and I'm going to comment on that later on in the next slides. We also have a very powerful tool, which is the Mexican Seismic Alert System. Next, please. How do we have our thresholds to be able to determine alerts real time? So, for severe weather, we have been modifying them by color. They're being color-coded in accordance to each one of our risks. It can be the rain, wind, hail, high temperatures, low temperatures, or in the case of some snowfall, which is case of hail, basically, which is what happens the most in the surrounding parts of the city. And here we can see what it's sleet, basically, is slush. So here when we have yellow, we go from 15 to 29 millimeters, 24 hours a day. In the yellow alert, in the orange alert, we go from 30 to 49. When we're in red, we go from 50 to 70. And when we have real trouble, complicated trouble in cities, we issue a purple alert. All right, so the Air and Healthcare Index is quite important for us, called SEDEMA, because the composition of the city, because it's settled and surrounded by mountains, that obligates us to keep constant monitoring to be able to expose the population when we have contaminants that are highly elevated, especially because of air. So, in everything that has to do with Popocatépetl volcano, even though it's the central center, the National Disaster Risk Center, which is the one that monitors it every day in the morning at 6 in the morning, we issue this part that you see here, which is the prognosis or the forecast of what's going to be the behavior in case of the volcano, if the volcano starts releasing fumes. Especially in the areas where we can have a higher amount of ash and even sand that may be issued by the volcano. It's 70 kilometers from the city, or obviously that's a constant threat that we suffer here in the city. Okay. Next slide, please. So with all this information that we generate, also we send warnings and notifications for massive events. Obviously, it's quite important to keep constant information with the organizers of the events. Let me give you an example. This is a picture of the Zócalo, which is the main square of Mexico City, which is a place where we have all the legal powers of the United States of Mexico. We have the mayor's office of Mexico City, and we have the Metropolitan Cathedral. So you can have an idea of the risk that this represents. In this square, we can host up to 280,000 people, which is a high-risk medics that obviously requires meticulous work to be done, and that has to be duly reported with a lot of time before, basically. All right. We have close communication with the Tsunami Alert Center, which is called the CEMAR.
Why? Because when we have intense rain, we have to be completely on top of it. And obviously, there's a lot of overflows of water that happen and the movements that happen and rivers that go through this Mexico City. Next slide, please. All right. So in Mexico City, we are lucky enough to be the first city in the world that have standardized assessment network that is completely homologated and automated that allows us to have information in real time. So the SGIRPC has been a cornerstone to be able to achieve convergences, and that has been integrated to the 5 seismic network operating networks in Mexico City, through which through universities and the National Seismic Service. So this allows us to establish parameters and to implement mechanisms for the awareness of the citizens, and obviously to have responses with the phase of emergencies in real time to make better government decisions and to be able to protect our citizens. Next slide, please. So here we have the monitoring that we have in real time after an earthquake or a tremor. We have 71 accelegraphic stations with all the different types of soil. As you know, Mexico City is made up of hard soil, which is the mountains, transitional soil, which is what divides the mountains from the 5 big lakes where the city was settled. So those accelerations on the ground are different. The movements on the ground are different depending on how the terrain is made up. So this is why it's important to have this information in real time to be able to take care and help the people that would need any type of innovation from the Comprehensive Disaster Risk Secretariat is already that immature to 2020. So the earthquake alert system is born from a scientific team. Its main function that has a potential damage comes to Mexico City as it happened in 1985 and also as it happened in 2017 and 1999 and how it's been happening over the last few years. So this information are conveyed they're conveyed through an automated signal that has milliseconds. We have a warning that lets us know that there's an earthquake coming, and we disseminate the information basically through radio and TV stations. Obviously, next slide, please. Thank you. Through this huge network that we can see in the most dangerous zone, which is the Mexican Pacific, we see here how this is interconnected with 91 sensors, 30 radio repeaters, 9 centrals, and 10 multi-alert transmitters. Next slide, please. In this case, these alerts are conveyed using CAP messages. So all the offices that are involved are the SGIRPC, obviously responsible authority, the obviously radio and TV stations, as I mentioned, and in this case, and currently through your phone, there's
self-broadcast service, basically. That is worth to write down, guys. Actually, tomorrow, we have the 40th anniversary of the earthquake of 1985. So, starting tomorrow, we are going to have information, automated information through self-broadcast in every single phone in the Mexican Republic. So, these signals are sent by the Mexican Earthquake Center with secondary devices also located in schools, buildings, malls, rendezvous points, and also as obviously loudspeakers that we have with our monitoring center, which is the C5. Next slide, please. Here we have an example on how this posts look. This is how this loudspeakers looks. We have 13,000 of these installed in different positions in Mexico City. They're located in schools and in buildings. And obviously it recognizes this is alert, the successful examples. And obviously why? Because its dissemination is free, massive, and up to operate 24 hours, 365 days a year. So here we have plans, programs to be able to prevent and act during a seismic alert. So here we have the intervention of every single instance of immediate attention. The government of Mexico City, like the Secretary of Citizen Security, obviously the fire department, and the hospitals, the Department of Health, mayor's offices with their local brigades, rendezvous points, obviously, and Secretariat of the Nation, which is federal support in case of a serious disaster when the N3E plan and the GM plan are not enough. Next slide, please. So, with this issue, we obviously corresponds support based in strategies, programs, and protocols to act during these emergencies. We do mass drills. We activate internal brigades both in schools, hospitals, buildings, and public service facilities. Also, the fusion, obviously, of emergency entities and a close relationship and coordination with mayor's offices, shelters, and attention. So this helps us to obviously collect information in real time to be able to have attention that can be as timely as possible in the case of another emergency. Obviously, these involved parties are the ones that are presented in the previous slide. And we add a chart here because tomorrow, and obviously, we're going to have a drill in Mexico City. And it's going to be replicated in every state. Under different hypotheses. Obviously, for Mexico City and the states of the Pacific, obviously there's two hypotheses on seismic origin.
Well, obviously, this is adjusted to the 12 minutes that I have. This is the end of my presentation. Any questions? We are here at your service. And this is my email. And obviously, this is what we have in Twitter. Obviously, for comprehensive risk management with the civil protection, .cdmx.gov.mx. Thank you, Guillermo. Congratulations for such efficiency that was built and created in Mexico City. Now we're going to continue with Ana Carla Prado. She is an advisor, the head advisor for resilience and operations at the city of Rio de Janeiro, Brazil. Rio, Brazil, which is also a global network for integration, monitoring environmental risks through different data banks that are generated, as we can see, in cooperation with UAE and other systems that are not entirely public. And the idea is to create alert and response protocols. Besides this, Rio recently established sophisticated protocols for extreme heat and flood alerts. And what's more interesting yet, and what we can talk about here a little bit, is to see institutional infrastructure and the regulatory frameworks that were also created that created laws. So this data that can be developed. So we're going to give the floor to Carla, to whom we thank. Where you have 12 minutes for your presentation. Thank you. First of all, I wanted to thank and say hello to all of you for the opportunity of being here presenting to you today the Center of Resilience, Rio de Janeiro, we call it the COL, which is the acknowledged equipment. We do two things. It's a hub of integration in the city, and we have an adaptation and resilience team that is quite important as well. Since we are short on time, we are going to be sharing with you. Can we see? Can you see my presentation? Yes, you can see it. All right. Every day, so cariocas go to work, have fun, and go back to talk to their families. On all those days, 24 hours a day, our Rio Center of Operations keeps a close eye in everything. Sorry, the video is not on the whole screen. We just see your screen small. It's not well amplified. So I would like to know if you can put it in a full screen. I don't know if all of you are also having problems. I don't know if Ana Carla can hear me. All right, I think that we lost Ana. Como eu falei antes, tem o roteiro e tem o que acontece. Então, we told you, Ana. These are things that can happen. Ana,
Your video is not in full screen. Can you put this a full screen at the moment that the video starts? You can close your mic so we can hear your video in better quality. Should we start again, Anna? Liga o áudio. Anna, we see your video, but it's in the screen. We cannot hear the video. Anna, we're not hearing you. Ana, você me escuta? Ana, você está me escutando, por favor? Estou te escutando e estamos Can com you hear me? problemas técnicos aqui. Yeah, we're having some technical problems here. Actually, we can help you when you share. No, no, that's not it. No, but no. Clica aí você tem que alternar isso. Clica aí, You can click alternar. there. Alternate, sorry. There you go. Então, Now we can see your presentation. Começou sem Well, áudio, vamos de novo começar novamente. Your presentation started Não tem problema nenhum. Vamos from the very beginning. Tem que tirar seu áudio primeiro. You have no audio on the video. Hi, Tech here. Just confirming there's no audio on the video. There's No audio on the video. No audio on the video. Yep. No audio on the video. Ana, o seu vídeo está passando sem áudio. And your video has no audio. It's fine. People are reading the subtitles. So, can you start the presentation? No. Para tornar a cidade mais inteligente, incluindo o uso de inteligência artificial para ajudar no monitoramento das ruas. Afinal, é muita câmera para acompanhar. There's an AI. At the end, we have a lot of cameras monitoring all the city. We're going to sum up with innovation, technology, and service. Bom, a gente teve um probleminha aí no vídeo, mas de qualquer sorte, acho que deu para enxergar que a gente teve uma grande crise em 2010 e nesse we have a momento huge crisis back in 2010. precisou tomar And that uma at série that de time, decisões
decisões e foi muito and we need to difícil take porque a series of decisions a that were cidade difficult. e suas And organizações não estavam the centralizadas, cities né? and its Então, organizations, depois de tudo isso que um, aconteceu, várias pessoas terminaram after all that dormindo. Isso happened, acontece em abril de mm, 2010, né? mm, Entre o dia 4 e o dia 5. so that O things prefeito that da have needed to cidade, happen, que coincidentemente é de the mayor novo of the nosso city, atual prefeito, Eduardo Paes, and as a coincidence, as their determina mayor, que era necessário determined criar um ambiente that it em que was a necessary tomada de actually to decisão create fosse an mais environment rápida in e which the fácil decision e making pessoalmente integrada, could né? be a little Então, depois de tudo que faster and aconteceu, especially com integrated. muito After what empenho do corpo happened, técnico da prefeitura with e a lot of vontade support de from the criar essa technical team, from estrutura the que mayor's nos desse office, capacidade and de with a desire of resposta em 30 de creating dezembro, né, and desse having mesmo keep ano, the inauguramos o response at the Centro de 30th of December Operações this Rio, past né? year. We COR, inaugurated the Center of mas Real até esse Operations, Real momento Core. conhecido como Centro de Up Operações until Rio. that point, it was known as a Real Nesse Operations primeiro Center. passo, So that's né, the como um centro para first tratar step urgência e emergência, and mas first ainda sem stage. os We were the Center procedimentos de Emergency Center, operação but it didn't integrados have de forma procedures muito of clara. O integrated primeiro operations ganho que a gente integrated in a teve foi clear way. conseguir que boa parte das The secretarias first thing that municipais we had to say that sentassem a lado a lot of lado this para resolver os secretariat problemas would sit e down compartilhar next informações to each de other to maneira solve a mais problem and then direta, share data com and as equipes do information COR a little more promovendo uma directly. integração entre essas secretarias e logo a gente percebeu um aumento na So eficiência das it was a respostas. moment that obviously there was a O need for seguinte foi response. perceber So que what essas happened later instituições was to perceive tinham muitas informações e poderiam we checked a lot of beneficiar toda a information gestão, that could baseando-se em benefit dados, all né? O que this virou um mantra para management. o centro de operações. But seeing Outro data, avanço importante what foi a helped us in cidade the se tornar operations center. anfitriã, né, de Another grandes important event eventos, como was foi that a both final da Copa that do cities Mundo de became 2014 hosts ou of a big Olimpíada events e like the World Cup Paralimpíada em in 2014, 2016. Aprendemos a lidar the de forma Olympics muito of 2016, consistente and we learned how com to alleviate estruturação in de a consistent processo, way logística de operação, this planejamento dos grandes eventos, logistics, process entre infrastructure, outros planning of exemplos. events, Por etc., isso, COR, among other por isso, examples. COR deixa de ser simplesmente um So equipamento this de is why urgência core e emergência e passa a ser um instrumento de governança de cidade e tomada de became decisão. the instrument of governance for the cities. Com todo esse aprendizado, Mm. no ano de 2016, And all incluímos these nossa, lessons né, in 2016 preparamos e iniciamos a nossa is primeira included, estratégia and de we resiliência prepared na cidade. and start Logo our depois first disso, resilience strategy o in the R de city. COR And after this, passa a ganhar esse significado de the R, the resiliência. core, Esse tempo foi passando e mais become part of agências this foram se planning. juntando ao centro de operações. And these E mais agencies, informação tínhamos sobre a operação da obviously, cidade. we had more O próximo information about passo the que a operation of the gente city. entendeu que era And necessário dar era aumentar nossa capacidade preditiva e de tempo real e in transformar real aquele time, mundo de dados que a gente estava recebendo em on informação obviously, qualificada, com o objetivo sempre de minimizar and riscos na obviously with the cidade objective e tentar melhorar of the city a antecipação da to improve informação ao cidadão the carioca para que anticipation ele of pudesse information tomar of a the melhor Carioca decisão no citizens, which are momento called que a the citizens of cidade Rio de estivesse Janeiro, fora so do seu we could make the normal. best decision possible at the best Nesse moment. caminho, outras esferas So de in this governo pathway, também foram other se agencies of the juntando ao government centro de operações. Então, got together hoje a gente conta in this com o operation governo do center, and estado, today governo federal, we have a concessionárias de state serviço government, a federal público, government, e aí a federal Paula já falou, agencies, né? concessionaires, and Empresas other privadas partners com interesses, né, and também private legítimos de companies entender a that cidade, have a legitimate trocando num interest in ecossistema de understanding citizens integração and grande cities e de and exchanging, ganha-ganha, obviously, né? the E isso ecosystem, information nos system. dá And so principalmente basically a a win-win. percepção de que
So positivo para os dois lados. É positivo this para o gives us the governo, perception. assim como é positivo também Um, para a instituição. No caso, por exemplo, já que a gente está com a Paula aqui, o obviously in the Waze, case that we're seeing here, ele with Maria melhora a Paula, qualidade da sua informação na and the cidade do Rio, IDB porque a improved the gente quality of aqui its tem as information in the informações city de of Rio, qualquer because here we have this incidente que information acontece no nosso cenário of urbano, any incidents e aí that ela may pode, happen né, in our urban planificar as areas. rotas So this is where we can ela indica categorize para os seus and rate usuários. Em the routes that contrapartida, are com os created dados do Waze, eu consigo um, entender quais são as ruas que estão and tendo shared with ways. trânsito I can understand anormal, ou what are the que a gente está pathways. com alguma batida, enfim. And E obviously, isso nos traz uma capacidade de with resposta our muito alta. this Hoje quick são mais de capability for 50 response. agências operando 24 horas por dia dentro do centro de operações, identificando, monitorando e And integrando ações de prevenção e resposta a riscos e again, anomalias actions. que podem impactar a cidade. O Anomalies mantra do that centro de can impact the operações city. é quem manda no core é o problema. E Is isso who é commands in the court, fundamental which is porque a como a fundamental gente problem. trabalha And com this is esferas de fundamental. governos diferentes numa And mesma since we work sala, with government agências públicas com agencies in agências the same privadas, room, não seria we possível have criar public and uma private agencies. hierarquização. Mm, mm. Não é It possível, will not be né? possible to A gente create a ia criar hierarchy. um grande problema se a gente Mm, tentasse algo parecido com mm. isso. Então, essa lógica de If we try to entender do que o something else, problema é que é o mandatário faz com que we need to as understand that the problem. pessoas trabalhem de forma harmoniosa e muito natural dentro do centro de operações. Quem To é work in a a harmonious way agência within the center of mais operations. importante para aquele incidente? Isso que é o máximo, né, de hierarquia que a gente cria And aqui. obviously, E this essa is a top hierarchy that we integração have in our também city. We also here possibilita this ações de integration planejamento, que é also outro gives us the eixo importante dos possibility centros de to operações. create Um planning exemplo actions, recente which is foi a something criação really do important protocolo de within calor these operating para centers. An example enfrentamento dos was the creation, for impactos, example, of the né, dessas heat ondas de calor que estão tão centers or the hotspots, comuns agora, né, hotspot for no heat mundo waves inteiro, that we utilizando are suffering all os over dados the world históricos que a gente tem using da historical Secretaria de data Saúde, that we have from the Secretariat of Health, cruzando com crossing information temperatura e umidade do nosso with temperature dados do nosso sistema de and with the meteorologia, o humidity Alerta of the Rio. data E com of isso a gente our chegou a meteorology and parâmetros alert systems in Rio. Here, declaração de we can ações get to the acima parameters efetivamente do que that quando a gente vê que tem impacto na nossa rede hospitalar, what we see when we dependendo have an impact in our hospital network. quente está a cidade. O quão A é gente, possível? Ana, How desculpe hot the interromper, a city gente is. não está Sorry, vendo isso na because tela. Na we are tela not a gente está vendo seeing that on the core em screen. números, tá? I see core in Mas é isso Ah, tá numbers. mesmo, bom. tá? Desculpa. Eu estou So aqui that's elaborando junto com vocês. E and com isso yes, I'm speaking here possibilita, with né, you. essa integração e With essa this core coordenação gives the e o possibility monitoramento em to this tempo real, integration favorecendo and essas respostas na coordination and cidade. monitoring Então, in real time to avoid that response. num tempo de mudanças climáticas em que a gente está There was a sendo type sempre of climate change surpreendido por that we are going through today, anomalias are em always que surprised não existe dado because of these histórico que anomalies in nos which consiga there's nos no historical preparar, data é available that can importante a get us gente ready for conseguir essa what's coming. integração So it's interagência. actually really important to have Para this vocês terem integration ideia between como a gente agencies. trabalha, né, o core em números, a gente tem Just mais so de you have an 500 idea on how to work in profissionais accord em with turnos de numbers, 24 horas we have por more than dia, 500 mais de professionals in 5 câmeras e 24-hour drones shifts, para more than avaliação 5,000 drones and situacional, né, cameras do que está for acontecendo na cidade. situational São assessment mais de of what's going 2.500 on ocorrências right at the moment. registradas por We have mês, em more volta than de acidente 2,500 em modais de events per month, transporte até accidents in chuva, ondas de regards to calor, transportation. enfim, We have rainfall, pandemias, como heat foi, waves, né, infelizmente, em pandemic, for example, 2020, as it happened before in e 2020, 240 eventos, and e aí são eventos, 240 né, events
events that are mapped per month. De grande Events like porte que festivals, acontecem na concerts, cidade. A cidade ela shows é reconhecida como that happen in the city. The uma city is cidade acknowledged que gosta, né, de fazer that eventos. likes Para isso live events. também a comunicação com a cidade precisa ser So muito this is importante. Nós why we temos have the mais de communication 2 with the milhões cities. e 800 mil What the seguidores em reason why 7 we have more redes than sociais 2.8 million diferentes, né, mais o aplicativo do centro followers de operações, in our fora a social media, mídia and tradicional que especially nos the application apoia that e we're nos center, ajuda com a difusão and da informação. E o que a gente está the falando decision makers aqui, that né, que allow us to acho make que é o nosso decisions. foco, que é a questão And dos what we're dados, talking a about gente here, teve que criar um which is, sistema de integração próprio para and we need to conseguir create an information system cruzar todas as informações to be vinda able dessas to cross agências all that diferentes information que trabalham aqui no Rio de that Janeiro. comes from these agencies that work here in Rio de Janeiro. Efetivamente, o nosso objetivo principal é Our tornar a cidade main mais objective, resiliente e salvar vidas. is Esse é o to make the nosso city foco. more resilient and A thus gente save trabalha com lives. algumas This is áreas de our approach. atuações, né? We Condição work in some atmosférica, action mobilidade, areas incidentes, acidentes, desastres, with eventos, saúde, infraestrutura, atmospheric mas que, conditions, na verdade, dentro de cada grupo, a mobility, gente incidents, accidents, and disasters, tem events, uma health, série and de infrastructure. indicadores que nos But in each group, we have a orientam, series of né, em indicators relação ao que faz that can sentido, guide us de fato, a related to gente estar what we do observando and what makes sense. e esse sem número, né, We are dados que a constantly gente observing and overseeing, recebe and todos os dias, né, em all tempo these figures real, that e é we isso que é receive importante every single para o day in centro real de time. operações, é que esse dado esteja And em tempo obviously, real. which is what's really important for this Ele operation center, is vai for data to be dentro de held uma in matriz real time. decisória que foi So criada that's part especificamente of para a cidade do Rio de a Janeiro. decision-making Ele vai matrix that was indicando created qual é o grau specifically de for the city of Rio risco de da Janeiro cidade. and E indicate us aí, what is o the degree que of risk. é mais And interessante here, nesse processo é que a gente what's still more trabalha a interesting cidade e o risco about da this process cidade, is considerando the estágios operacionais que vão de 1 a 5, em que todos esses indicadores, yes, I go from eles, 1 to 5. dentro de um algoritmo, Where ele each one of the vão nos indicators indicando and o que a gente deve indicators fazer naquele what momento na do cidade, we need sem to do precisar de at uma that comunicação moment in the efetiva. city, Porque uma coisa que a gente aprendeu and lá em without the 2010 need é of que a gente having executive precisa communication, que as because pessoas já saibam o um, que tem que fazer dependendo da and situação e for do people to cenário. know what do we need to do Então, para cada um dos estágios, depending né, a gente on trabalha each com scenario. 5 estágios de risco, For each o centro de level, we operações, work ele with sabe exatamente, tem so the protocolos e operations center. processos super definidos para entender o que With cada processes um that are tem a well defined obrigação de fazer. to understand As what agências, each one desde has o and what is as the coordenador de obligations of each one. conservação da cidade, que fica no And extremo obviously, the mais preservation in the cities, distante which is at do extreme, centro administrativo, a little more distance mesmo que ele perca o within the contato administrative de center, comunicação com o seu órgão central, ele sabe and exatamente o que systematic fazer para cada communications estágio. E o que mais to know exactly importante, a what they gente have to do tenta reforçar uma in each level. cultura And what's more de important, we need segurança na to população, reinforce a indicando culture que a of gente safety espera que a in the população population, faça em cada showing um them desses what estágios de to risco. expect from them, O what to expect them fundamental to é do que in each one of essa these levels of comunicação risk. seja muito fluida e What's key rápida. about this is that communication has to be swift, has to be E effective. com isso, né, a gente vai para o And terceiro with that, pilar importante da we cidade, né? A gente go já falou to de a planejamento e third concept operação, and que é with a the comunicação. citizens, which is planning Entendemos and que a communications, população ela precisa ter clareza do where we que can está understand acontecendo that people ou need do to be clear risco about what's que going on, está and they ali need to be clear eminente, about the risks that para are que ele inherent, tome a that are melhor imminent, decisão e não se coloque em risco, né? É so that they diferente can quando make você the pensa best risco decisions numa possible, indústria, and quando so você that they're pensa not risco put at numa risk. cidade. Uma indústria It's você tem um different pouco when mais we de think controle, about mas na risk in cidade industry and não. risk in a city. Então, In an essa industry, we can have a little more colaboração control, but in the industries, we can't. This is why this setorial, né, se é que collaboration a gente pode chamar assim, né, entre that's governo, cross-sectional terceiro setor between government e a and própria the third level população, ela é service fundamental. Se ela não and the existir, populations, it's nada, fundamental. não tem planejamento If que fica it de doesn't pé, exist, né? there's E o nosso no foco planning é that can be sempre successful. tentar And our ser muito approach is transparente na always to try comunicação, to utilizando be diversos as canais, transparent as e possible in mais do que communications, isso, com a looking linguagem
for different channels. And more than that, para que to chegue a toda a use the população. Então, simplest, a most forma que eu me appropriate language comunico com to a the mídia way in which we formal, communicate with the o citizens. que vai sair num And jornal, with né, the formal digamos, media, circulação, não I é a think, mesma for coisa do example, que a informação in que precisa uh, chegar, por exemplo, numa rádio comunitária, né? É information in the diferente, city of community radio. são outras, Um, outro tipo de linguagem. E isso precisa and estar obviously, sendo we need to tratado look for different diariamente languages. para todos And os obviously, incidentes que a there gente tem needs na to be cidade. dealt daily for every De incident outra that we have in the sorte, city. a imprensa ela é uma parceira And fundamental para a gente, porque we ela também have nos traz obviously muita informação da journalists and the cidade press, e nos which is also ajuda, quite important. inclusive, a We obviously they analisar bring a o lot of que information to pode estar citizens. Actually, they acontecendo, help us to analyze what may por be exemplo, happening utilizando with softwares citizens. What are they específicos perceiving, for para example? enxergar Use o que specific está sendo mais softwares comentado to numa rede see social, por exemplo, né? what is Então, being num talked dia de about in certain chuva, social media, trending topics, as they as call it. pessoas falando For que example, tem um when ponto de it's raining, alagamento, what né? are Ou people mais talking about? pessoas falando disso That nas redes if there's sociais, any floods nos happening, auxiliam na and identificação dos problemas, né? E isso é um, importante, né? Enfim, so those beverages that assim, were queria quite encerrar important. minha apresentação, peço desculpas Uh, pelos I want to incidentes, close mas my presentation. I apologize for the com uma technical problems. afirmação que I just want to cidades make que têm an centros information. como o I want centro to da cidade do Rio, reaffirm né, o centro de that the operações, cities that have com been like integração de Rio dados, que é operation possível hubs with nesse the espaço, integration porque eu this pego, é isso, eu tenho sectors informação não só dos can make órgãos our city públicos, mas também, safer né, because de I have information instituições not only from public particulares organisms ou de but outras also esferas de from governo. different institutions working Podem in other definir spheres uma of the government. forma mais eficiente We can de define fazer a gestão more pública e melhorar efficient a tomada de way decisão, of doing public management principalmente em and tempos de improving the mudanças decision-making climáticas. process, Eu acho que mainly fica essa in terms of a climate reflexão que change. eu quero deixar So de I think that's the reflection that we want dado, to give you. integração, mudanças The climáticas, integration of data, centro climate juntando isso change, tudo e com um and ecossistema positivo, ele pode auxiliar em muito as cidades a não sofrerem tanto, né, nos momentos de maior risco. they won't suffer Isso, Pajá. because of this Obrigada. high-risk moments. Thank you very much. Ana. A gente que agradece Thank pela you, sua Anna. apresentação, We foi thank you ótimo. for your presentation. It was great. A gente está aqui caminhando para Um, o final e foi muito bom te ouvindo, actually, Ana, e também ouvindo it was great to hear from Guilhermo. you and to E quero de hear novo from voltar Guillermo para a from primeira Mexico City. mensagem que o Once nosso again, público, o primeiro let me dado go que o back nosso to público aqui nos the forneceu first de takeaway that our public as gave cidades us. ainda lidam, por incrível que pareça, com uma Cities exposição are para still, risco, even if de it's certo are modo, still muito dealing essencial with à a high urbanização, que é o predisposition risco in de risk, inundação, that in e a certain gente way viu it's logo em quite seguida essential. que And a obviously principal everything has to barreira, do por with incrível floods. que And pareça, é uma afterwards, barreira we política, de then saw that compreensão the das main lideranças barrier políticas is a para political implementar barrier uma compared to cultura de political dados, leadership e for a the gente vê a implementation partir da of a apresentação data sua e do culture. And Guilherme, we saw from como this a presentation, from your infraestrutura presentation, ela Guilherme's tem uma presentation, capacidade, how a this partir do momento que ela é infrastructure criada, ou seja, a has partir do momento que existe uma capacity from the compreensão moment política da that it's necessidade created, da cultura from the de moment dados that e it's de uma another a infraestrutura para que os political dados understanding possam of the need of a ser data culture and coletados, infrastructure so that analisados e data geridos, can be gerar collected, resposta, analyzed, essa and managed. infraestrutura permite, tanto como a gente pôde ver no caso Obviously, das cidades do this infrastructure México, allows ter as uma much as we can. For abordagem example, muito the case of ampliada city, em termos de Mexico exposição a City, riscos. it O allows us México to teve have que a lidar com broadened muita atenção approach in everything that we do with o contexto de exposition cenários in Mexico. And I de understand that abalos they pay sísmicos, close né? attention E to muito interessante na this sua scenarios apresentação, of Ana, também earthquake essa assessment. And it's evolução interesting to see your institucional, presentation, ou Anna, seja, os that dados e o evolution, that trabalho it's institutional contínuo permite que aquela evolution, infraestrutura the data possa and the continuous work that ir allows se for adaptando this também a structure novas to realidades, be possa ir evoluindo adapted do to ponto new de vista realities. de Uh, capacidades, and to evolve from the especialmente na point sua of view of apresentação, o capacities. tema da comunicação. Um, Então, acho que essa é uma mensagem um, final aqui para o nosso público, porque obviously,
It's a key takeaway. Precisamos ter uma capacidade também de mostrar com muita transparência we need to have the capacity with os casos concretos são enfrentados por outras cidades. obviously Então, how essa atenção que você mostrou, do other cities face these concrete challenges. Estar muito atento às mensagens que a And sociedade obviously it's a two-way street. And obviously, how they can keep a close eye to these messages. It can be either done through state or private presence. And obviously, consequently has the capacity of altering basically the political history and the decision making. So what we're seeing here, to wrap up, is that we cannot stay or fall asleep in the laurels and think about our system. It can be highly bureaucratic with silos in its operations where we cannot integrate centers in the population, right? And that's what makes information to go from one side to the other, and that's what basically causes all these problems. Now, moving on to the conclusions and thanking our public. I wanted to leave you here on the chat the information I just from the Cities Lab, the IDB Lab that I work for the Cities Lab. It's urban occupation unit, so that we can see to have cities of our region, Latin America and the Caribbean. And obviously here we put the information service lab has basically a toolbox to solve our open source solutions for urban planning in the cities and our region. In this toolbox, you're going to find solutions and solutions so for heat waves for changes in the patterns of soil, mapping out areas and formal areas, and even to increase the predictive capacity of these structures. So I would just like kindly to invite you to access this toolbox. I put the link here on the chat so that everyone can access it. Without further ado, I just would like to thank you. I would like to thank my colleagues, Maria Karine from the Cities Network for this invitation, for the moderation of this panel, Rosetta Diana, and our interpreters here for their hard work, which is obviously key to convey our three languages, Portuguese, English, and Spanish, in Latin America. To all of you, thank you. To all of you, the public that attended here, the national government, so that you can understand the need of creating infrastructure, data infrastructure, or creating infrastructure. I invite you kindly to access our tools so that you can access our webinars that are so good and that are obviously part of the Cities Network and the Directorate of Housing and Urban Development of the IDB. And please, so that you consider IDB precisely in the need of creating capacity and the need also of funding and solutions, those infrastructures, and the need of making things happen. So now we can break those barriers. We had so based in this multidisciplinary dialogue, it really illuminated today, and we had the opportunity to clearly understand how we can break barriers and how public policy can be implemented and how our citizens can have a better way to generate a positive impact in those solutions. Thank you all for your presence. Have a wonderful day or evening. Thank you, Guillermo, Paula, Ana, and everyone, and to the translator, Maria Camila, and everyone. Have a great day. Thank you. Muchas gracias. Desde México, desde la Ciudad de Thank you all from Mexico City. Agradecemos la participación, la anfitrionía, la buena recepción que tuvimos.
Thank you for the great welcome that we had, and we will continue working, and we are at your disposal for anything you need. Thank you very much. Muchísimas gracias a você, Guilhermo. Ana, uma última palavra de despedida. Minutinho, por favor. Quero agradecer Thank a you, Anna. oportunidade. Maybe De novo, you vou can say pedir goodbye for 1 desculpa minute. pelos Thank you for the entreveros opportunity, and once again, I'm tecnológicos, sorry mas for espero que for vocês, the inclusive, tech tenham issues a that we faced, oportunidade de but vir I em hope that you novembro had para the o evento opportunity de to pré-COP aqui no be Rio, able to e see o Centro de Operações the estará à pre-COP disposição para event here in recebê-los, Rio, para conhecer mais de perto o que a and we gente will be faz at aqui your na cidade. disposal to Obrigada a todos. welcome you and to Obrigado, Ana. see more closely the Tchau, work we tchau. do. Thank you all. Até logo. Have a wonderful day. Goodbye.